Very good morning, dear students. Welcome back to my channel. This is Ushaman, economics lecturer. So, in this video, I'm going to explain the next concept in the first lesson, that is occupational structure and infrastructure during the colonial period. The concept is occupational structure and infrastructure. Now, the first topic is occupational structure. So what is occupation? In occupational structure andre ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. So in this video I'm going to explain the occupational structure, which means the distribution of workforce among the different sectors. Distribution of workforce among the different sectors. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು 3 sectors ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. That is primary sector, secondary sector and tertiary sector. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 3 ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಂತ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯಾದಿದ್ದಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು occupational structure has been slightly changed. The agriculture sector accounted for the largest share of workforce. So major share was occupied by the agriculture sector or primary sector. So which usually remained at a high of 70 to 75% of the people. Okay, 70 to 75% of the people they were remain in agriculture sector. Okay, major share was occupied by, so ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇರುವಂತವರಲ್ಲಿ major share was occupied by agriculture sector. ಎಷ್ಟು percentage was acquired? 70 to 75% of the people they were engaged in the agriculture sector, and manufacturing sector accounted for the 10%. So manufacturing anta bandaga industrial sector. Okay, so industrial sector was occupied by the 10%, and service sector or tertiary sector alli ಎಷ್ಟು ಜನ engage ಆಗಿದ್ರು? 15 to 20% of the people they were engaged in tertiary sector. Okay, the first one agriculture sector alli ಅಥವಾ primary sector is accounted for the 70 to 75%, and industrial sector or manufacturing sector or secondary sector occupied by the 10%, and 15 to 20% by the service sector. Okay, it's clear to you. And another important feature of this occupational structure, that is the major areas, especially or areas of the present day states like Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Bombay, Bengal and Karnataka. Again I will repeat you: Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala, Bombay, Bengal, Karnataka. So ಈ states ಅಲ್ಲಿ witness for a decline in the dependency of agriculture. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತವರ ರೇಷಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯಾವ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ಕೇರಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವಂತವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್. ಅಂಡ್ so these states ಅಲ್ಲಿ and increase in the manufacturing and service sector. So these states ಅಲ್ಲಿ manufacturing ಮತ್ತೆ service sector ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೇಷಿಯೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 70 to 75% ಇತ್ತು ಅಂತ. ದಿಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is a increase in the manufacture sector and service sector ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. and there have been an increase in the share of workforce in agriculture sector. The states like Orissa, Rajasthan and Punjab. Okay, Orissa, Rajasthan ಮತ್ತೆ ಪಂಜಾಬ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತವರ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಕೇರಳ, ಬೆಂಗಾಲ್, ಬಾಂಬೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುವಂತವ್ರ ರೇಷಿಯೋ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. and the states like Orissa, Rajasthan, Punjab ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ರೇಷಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಗೇಜ್ ಇದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 70 to 75%, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 10%, ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 15 to 20% ಎಂಗೇಜ್ ಆಗಿದ್ರು. ರೈಟ್, ಸೊ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಅಂಡ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಯು? ರೈಟ್, ನೌ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್.
ಸೊ ಏನಿದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ, ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಏನಿದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಆ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ provided by the government for the development of a economic for the development of the country. ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ನಾವ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಏನೇನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ? So this infrastructure includes education, health, sanitation, then roadways, railways, ports, seaports. Okay, so ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನು ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ನೋ ಅಬೌಟ್, ಸೊ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಕಲೋನಿಯಲ್ ರೂಲ್, ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ್ದು, ರೈಲ್ವೇಸ್, ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್, ದೆನ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಯ್ತು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಬಟ್ the intention of the British people, the intention of the motive, the intention of this British people to develop these, not for the sake of development of a country, ನಮ್ಮ country develop ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲ, instead of that, so to survive their colonial interest, ಅವರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ, ಅವರ ಕಂಟ್ರಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ they were started this infrastructure. Okay, so roadways, railways, ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ವೇಸ್, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್, ಪೋರ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕಲೋನಿಯಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ roads that were built primarily for the purpose of mobilizing the army within India and to carry the raw materials. ಸೊ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂದಾಗ, ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಪರ್ಪಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ಆರ್ಮಿ. ಈಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜಗಳ ಆಗತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಜಗಳ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಮಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಮೋಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ರೋಡ್ ಇಸ್ ಟು ಮೊಬಿಲೈಸ್ ದ ಆರ್ಮಿ and along with that, and to carry a raw materials from the countryside to the nearest railways and port station. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏರ್ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗ್ಯಾದರ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಟು ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಅಂಡ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದನ್ನ, ಅಗೇನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದೀಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ರೋಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಕ್ಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಮೊಬಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಮಿ ವಿತಿನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ to carry a raw materials from the countryside to the nearest railways and ports to send these to England and other European countries. So England ಮತ್ತು other European countries ಗೆ ಈ goods ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ರೋಡ್ಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. And there was an acute shortage of roads to reach out to the rural roads. So ಈಗ ಮೇನ್ ಇವಾಗ ನಾವು NH4 ಈ ತರ ರೋಡ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ತರದ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಬ್ ರೋಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ಸಬ್ ರೋಡ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ colonial period, and people living in that areas usually they were suffering during the time of natural calamities. So ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಯಾಲಾಮಿಟೀಸ್ ಆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಯಾರಿಗೆ ರೋಡ್ವೇಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇ ವರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ colonial period. And the British introduced the railways in India in 1850. So railways were introduced by British people in 1850. So yavaga railways introduced agiddu during 1850, and it is concentrated and it is considered as one of the important contribution by the British. Then helde first railways na introduce madiddu British people in India in the year 1850. Okay, so it is the major contribution by Britishers. Okay,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಈ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನಾವು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? ದ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕಾನಮಿ ಟೂ ವೇಸ್. ಅವ್ರು ರೈಲ್ವೇಸ್ ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಟೂ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಎನೇಬಲ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅಂಡ್ thereby breaking geographical and cultural barriers. So long distance travels ನಮ್ ಜನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನೀವು ಕೋಲಾರಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಚರಲ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೆನ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ರೈಲ್ವೇಸ್, ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್. ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಕಲ್ಚರಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಆ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಾರ್ಮರ್, ಸೊ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ತರ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, it encouraged the commercialization of Indian agriculture. So second one ಏನಾಯ್ತು, commercialization ಮಾಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅಂದ್ರೆ instead of cultivating the food grains, the people of rural areas, they will started to cultivate commercial crops like cotton ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ jute ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಟು ಲೀಡ್ ದ ಲೈಫ್. ಅವರಿಗೆ ಫುಡ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಅವ್ರ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ದಿಸ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಸೊ ದ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ದ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು cultivate the commercial crops, so the Indian agriculture was adversely affected, and it will affect the self sufficiency of the rural people. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅವರೇ ಬೆಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಅದರ್ಸ್. ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಕಾಟನ್. ಸೊ ಕಾಟನ್ ಅವ್ರು ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಇಫ್ ದೇ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ರೈಸ್ ಆರ್ ರಾಗಿ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್. ಹೌದಾ, ಅವರ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇತ್ತು. ನಾವು ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ದಿ ರೂರಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ decreased. Okay, so along with this, the development of roads and railways, the colonial government also took many measures for inland trade and sea lanes. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಇನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೀ ಲೇನ್ಸ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, ಬಟ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಫೇಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೋರ್, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಆಗಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ರೈಲ್ವೇಸ್. ಸೊ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ along with that, the British people introduced telegraph. Okay, electric telegraph na introduce ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. Who introduced the telegraph in India? British people. They will introduce electric telegraph. ಏನ purpose ನಿಂದ? To maintain law and order. To maintain the law and order, the British people introduced telegraph. Okay, the postal service also introduced by the British people, but so it is not useful for the public. Okay, so public purpose ಗೆ ಇದನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. So even though if it is available for the public people, so it is remain very inadequate to the people. So ತುಂಬಾ inadequate ಆಗಿತ್ತು to the British people. So ನಾನೀಗ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಬರೀ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು, British people, they were introduced roadways, railways, ports and water transport. So roadways na introduce ಮಾಡಿದ್ರು for the purpose of mobilizing the army within the country, and along with that to carry the raw materials from the countryside to the nearest railways and ports. Okay, so then railways na introduce ಮಾಡಿದ್ರು in the year 1850. The first railways was introduced by Britishers in India in the year 1850. So ಏನಕ್ಕೆ? To carrying a huge raw materials to Britain. So ಮುಂಬೈ ಟು ಥಾಣಾ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಇನ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಮ್ಯಾನರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ
ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಈ ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ರಿಟನ್ಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ರೋಡ್ವೇಸ್ ನ ತಂದ್ರು, ಈ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನ ತಂದಿದ್ರಿಂದ ಟೂ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಜಿಯೋಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. And the second one is the rural people were started to cultivate the commercial crops instead of food grains. Okay, food grains ke badlagi commercial crops na shuru ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. So this will lose the self sufficiency of the rural people. And ports na develop ಮಾಡಿದ್ರು, sea lanes na develop ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು, inland freight na promote ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು. But this was failed. Why this was failed means because it is a huge expenditure to the government, and at the same time it's failed to compete with the railways. ಸೊ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡಕ್ ಇದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ವರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ for the sake of this was developed for the sake of to maintain law and order, not for the sake of public purpose. Okay, so this is about the concept of infrastructure and occupational structure. So illige the first lesson has been complete. Okay, so illige first lesson complete aitu, and the next lesson is that is the second lesson in the first unit is Indian economy from 1950 to 1990. So before going to that, I will send you the notes in the next video. And before going to that, I will send you the notes to you, and I will solve the question bank. So first lesson the question bank na complete ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, then we will shift to the second lesson. Okay, so if you have any comments, you can comment, okay, through YouTube. Thank you.